Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I think you are always well by the grace of Allah. Today, I will take class on completing sentence. Class 2, you know that in your previous classes, you have practiced a lot of rules how to complete a incomplete sentences. Okay, so you should be careful about how to complete an incomplete sentence. Okay, today we will practice some important rules using these connectors. Okay, so in the sentence, in complete sentence, if you have found this type of connectors, how will you complete the sentence? So let's start to learn. Okay, so no sooner had ... than, scarcely had ... when, hardly had ... when. That means hote na hote matroi. That means একটা কাজ শেষ হতে না হতে আর একটা কাজের শুরু হয়ে যাওয়া, এই অবস্থা বা পরিস্থিতি বর্ণনা করতেই এই ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো ব্যবহার করে বাক্য যুক্ত করা হয়ে থাকে। তোমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের মধ্যে অলরেডি you have learned this type of connectors in sentence connectors. Okay, so today we'll practice to complete sentence using this type of connectors. For example, no sooner had I gone there. That means no sooner had I gone there. আমি সেখানে যেতে না যেতে, আমি সেখানে, এখানে খেয়াল রাখবা, if there is had, you should use the past partial form of the verb, and then you should use past form of the next clause. Okay, so that means what does it mean in Bengali? No sooner had I gone there. আমি সেখানে যেতে না যেতে, what happened then? কি ঘটেছিল? So that time I should take a subject here, and then I will take a verb according to the context of the first clause. Okay, no sooner I had gone there, he phoned me. He phoned me. আমি সেখানে যেতে না যেতেই সে আমাকে ফোন করলো বা করেছিল। এই যে অবস্থা, এই রকম অবস্থাতে কি করা হলো, এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহার করে বাক্য কমপ্লিট করা হয়ে থাকে। তুমি এখানে আরো অন্য ক্লজ ব্যবহার করতে পারতে। সাপোজ ইউ মে ইউজ আই দেন কল্ড হার। আমি সেখানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে তাকে আমি কি করলাম, ডাকলাম। ইন দিস ওয়ে ইউ মে complete the sentence. You should remember that no sooner had plus clause. That time you need another clause. That time you need another clause. So then you should use the subject and the past form of the verb and then extension. Okay. So another example. Hardly had he come here. He come here. Come. Past partial of the verb because there is had. Okay. So hardly had he come here. When? When, that means you should use a subject then verb. Hardly had he come here when we started our journey. আস্তে আস্তে আমরা কি করেছিলাম, আমাদের জার্নি শুরু করেছিলাম। তার মানে সে আসা মাত্রই আমরা কি করলাম, আমাদের জার্নিটা শুরু করলাম। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, এই ধরনের বাক্য কমপ্লিট করব। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো নেক্সট another one. Would that, wish, were, or had. These type of words or phrases are used to express exclamatory or assertive sentences to express our inner feelings. That is not true in reality. Sometimes we desire unreal things. That if I were a king, would that I were a king. That means it is not possible, but my desire. My desire. This type of desire expresses using these words like would that I, would that I. যদি এমন হতো, আমি কি করতাম, I were a bird.
আমি একটা পাখি হতাম, মানে আমি যদি একটা পাখি হতাম, is it possible in reality? No, it's not possible to become a bird, but I desire. This type of desires are expressed using these words or phrases. Understand? So another example, I wish. I wish. So what would happen then? I wish. That time you should use a assertive sentence here after the wish. I were a child again. I wish. আমি আকাঙ্ক্ষা করি, or would that I were a child again. What does it mean? It is my desire, but not possible in the reality. Okay? So like this way, you should complete the sentence. Understand? Okay, my dear students. So you should practice in this way. It would help you. So let's practice in board. Suppose I have a desire, so I express it. Would that. Using would that. What does it mean? We know that it means. What does it mean? We know that it expresses my desire. That is not true in reality, but I have desire. Understand? So would that time I should use subject I, because it's my desire, not your desire. When you will desire, that time you will write I. Understand? Okay. Would that I were a Superman. Would that I were a Superman. So I want to be a Superman. It's my desire, but it's not possible in reality. That's why we use were after subject I. We know that we use was after I, but here it's unreal past. It's not true in the reality, but it's my desire. In this sense, you will able to use this type of structure. Understand? So otherwise not. Okay. Now we'll go next example. Would rather than. That means would rather. Sometimes we compare two things and we insist one thing to do better. That time we use would rather. তার মানে আমরা দুইটা জিনিসের মধ্যে যখন একটাকে গুরুত্ব দিই, আমি এটার চেয়ে এটা করা ভালো, এটার চেয়ে বরং এটা ভালো, in this sense we will use would rather than. For example, I would rather die. I would rather die. আমি বরং মারা যাব. Then beg. ভিক্ষা করাচ্ছে. That means I would not beg. আমি ভিক্ষা করব না. I would rather die. আমি বরং মারাই যাব. তার মানে কি? আমি কোনো একটা কাজের চেয়ে ওই কাজটা করব না, ওই কাজের চেয়ে আরেকটা কাজকে যখন গুরুত্ব দিব, that time I will use would rather. Understand? Okay? So next example, had better. Had better. বরং. Would rather means বরং, had better মানেও বরং। যখন কোনো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোন একটা জিনিস আমার করা উচিত বা বরং এটা করলে ভালো হবে, that time you should use had better. You use then after would rather, but after had better you will not use then. Okay, would rather should be used to compare within two things, but you should not use then after had better. Okay. For example, you had better. You should use present form of the verbs here.
Because had better works as a modal auxiliary verb. Had better works as a modal auxiliary verb. Had better is used here as a modal auxiliary verb. So you should not, you should use the base form of the verb. You had better go now. You had better go now. তোমার বরং এখন যাওয়া দরকার। তার মানে আমরা ভাবছি যে ওর এখন যাওয়া দরকার, ওর এখন এটা করা দরকার, ওর এখন এটা নেওয়া দরকার, আমার জন্য এটা করলে ভালো হয়। That time. Another example. As long as, যতক্ষণ পর্যন্ত বা ততক্ষণ পর্যন্ত, মানে একটা কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত হবে আর একটা কাজ হওয়াটা ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তার মানে এই কাজটা শেষ না হলে ওই কাজটা হবে না। তার মানে ওই কাজটা হওয়া পর্যন্ত এই কাজটা চলতে থাকবে বা অবস্থান করবে। In this type of expression you should use as long as. Understand? So let's follow the example. I will not go out as long as. আমি বাহিরে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত বা ততক্ষণ পর্যন্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত বা ততক্ষণ পর্যন্ত কি হয়? The rain stops. তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি না থামে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি করব না? বাহিরে যাব না। In this type of expression you should use as long as. Okay? So next example, if there is question, interrogative sentence like this pattern, suppose started with auxiliary verb, then subject plus verb, and that time another clause is connected with how, where, when, why, like these conjunctions or relative pronoun. You should use the structure. You should use after these words you should use subject plus verb and extension. Okay, let's have a example. Do you know where? Do you know where? তুমি কি জানো কোথায়? কোথায়? কোথায় সে থাকে? কোথায় সে যাবে? কোথায় আমরা খেলবো? কোথায় আমরা পড়বো? Like this. কোথায় সে ছিল? কোথায় সে বাস করে? Do you know? তুমি কি জানো? In this way you should use the structure to complete an incomplete sentence. So like that you should use a subject and verb and then extension. Like this. Do you know where he lives? তুমি কি জানো সে কোথায় বাস করে? Auxiliary verb, subject, main verb. This is the question pattern, and here another clause is connected with where. Okay, like this type of sentence you should use. You will able to complete in using the structure. Okay, so you should be careful about their using. Okay, now in case it's a very important sentence connector. It is used to in completing sentence. In case works as the connector if, like if, it works at if. In case যদি, মানে আমরা জানি যে if মানে যদি এটা হয় এটা হবে, আর in case মানে আমি কোনো একটা কিছুর আভাস পাচ্ছি যে in case মানে যদি এটা ঘটে বা এটা ঘটার সম্ভাবনা আছে। In this sense you should use in case. In case. Okay, there's an example. In case he comes. যদি সে আসে, তার মানে কি? এমন কি যদি মনে হচ্ছে সে যদি আসে তাহলে কি হবে? That time I will not go out. I will not go out. Like this. Okay, like this way you should able to complete your incomplete sentences. Already we have practiced a lot of rules today, and you should practice at your home. You should practice from your exercise books or grammar books, and if you have any problem, if you face any trouble, you should inform me. That time I will try to help you. Understand? So everybody, thank you very much to watch the class. Assalamu alaikum wa rahmatullah.